Introduce yourself and share what your main target or goal is for learning English. My name is Mahdibakan Poddo, as that name was given by my grandparents. But when I enrolled in this course, I used my academical name. It was Nishat Noor Neha. So basically, it's my introduction. And in my future, I would definitely like to be an fluent speaker. And I would have to definitely face the public speaking. That's why I want to learn English. All right, great. Let's move on to the next question. Think about the last weekend. Where did you go or what did you do with your family or friends? Oh, it's a very nice question. Thank you for asking. First of all, I would like to say that it's a very busy day because I had attended a lot of classes and doing a lot of mock vivas and interviews as like us. So it was kinda hardworking for me, and is because of I have passed my class 9 first monthly exam, and after that I had a lot of time to spend with my family, and it was a busy day, and the weekend was really busy. And after that, I hardly got time for my passion. So yeah. All right, good. Okay, let's move on to the third question. Do you prefer studying English alone at home or do you prefer practicing with others in a class and why? Okay, I like both of them. So in your class, especially the breakout room session was more instrumentic part. So it was like we are playing a role and giving such more ideas to others and having more ideas from others. So it's kind of fun activities. And if I say about myself, so as myself, I'm a homey person. So I would definitely go for one, but I prefer both of them. All right, great. Let's move on to the next question. What makes you feel happy or motivated when you are having a busy or stressful week? Okay, well, it's a bit confusing because I'm a moody person. I have lots of mood swings in my teenage year also. So I would definitely like to do my hobby. As I told you before that I love sketching more. And I have done a lots of extracurriculums like debating, giving speech or presenting, etc. So if it's depends. Sometimes I really try hard to keep myself from away from the TV, but TV just wants to me there. So yeah, definitely, it should be like I'm doing a passionate work and having a break. All right, great. So imagine you are late for an online meeting or a class. How would you join the call and say sorry to the teacher politely? Okay, as first I have to grab his or her attention. After that, I would definitely say that I'm really sorry. I have this issue. Like if I late for the technical issue that I have to express this to her or his. After that, I would definitely say that it won't be never happen in future. So I would try my hard to keep myself in it. All right, great. So the last question, okay, in Bangla. সো এটি Okay. কামরুল একাডেমির একটি সম্পূর্ণ ফ্রি কোর্স ছিল। সো এই ফ্রি কোর্সে আপনার শেখার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল এবং আপনার মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমির এই উদ্যোগটি কতটুকু পজিটিভ ছিল বলে আপনি মনে করেন, লাইক যদি পেইড কোর্সের সাথে আপনি কম্পেয়ার করেন, হাউ ওয়াজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন বাংলা? ওকে, আচ্ছা, তো আপনি একটা ক্লাসে বলেছিলেন যে কামরুল একাডেমির যে ইনচার্জ সে হচ্ছে 10 লক্ষ স্টুডেন্টকে ফ্রিলি পড়ানোর করছে, মানে কোর্স করেছে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমি বলতে চাই, এটা একদমই খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। কারণ অনেকের হচ্ছে ফিনান্সিয়াল প্রবলেম থাকতে পারে, বাট দেয়ার গোল উইল বি বিগ। সো তাদের ক্ষেত্রে এই যাত্রাটা মানে এটা অনেক স্মুথ ছিল আমার মতে। আমি এখানে অনেক প্র্যাকটিস করতে পেরেছি, ইভেন ভোকাবুলারি গুলো অনেক আর্টিকুলেট করতে পেরেছি। তো সেক্ষেত্রে বলবো যে পেইড কোর্সে অনেকের সামর্থ্য থাকে না, আবার অনেকের হচ্ছে টাইম থাকে না, অ্যাজ এটা অনেক লং হয়, ইন দা 6 মান্থস অর 1 ইয়ার। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই এটা হচ্ছে 3 মান্থস এর একটা কোর্স ছিল। এটা ওভারঅল অনেক ভালো ছিল কোর্সটা, অ্যান্ড আই এম সো হ্যাপি উইথ দিস।
Okay, so let's start the interview. So, can you quickly introduce yourself and share what your main target or goal is for learning English? I'm studying in class 7. I guess you know about my name. My name is Listen. So I'm in class 7, and my hobby is to become a great English speaker or public speaker, you can say. And my hobby is to learning. And you have asked the question that why I want to improve my English, or the question. Okay, so what's the main goal of learning English? Okay, so learning English is definitely very important. It have importance, and I want to make English as my passion, because in from my childhood I'm learning English. That's all. Okay, so think about last weekend. Okay, so where did you go or what did you do with your family or friends? Actually, in the last weekend, my cousins, what he could say, my cousin uncle have been died, so we went there. The condition of everyone was not good. The place was full of, I mean, sorrow. The situation cannot be explained by me. Okay, all right. Uh, do you prefer studying English alone at home or do you prefer practicing with others in a class and why? Actually, I prefer both, but among them, I would like to study at home alone, because if I study alone at home, it cause means you can say no one can distract me. But when I'm in a class, everyone just used to joke, and some people didn't want to talk in English, so it caused a problem. That's why I prefer learning alone at home. Okay, great. Okay, so what makes you feel happy or motivated when you are having a busy or stressful week? When I'm busy or stressful, the motivation of my teacher and the other guardians, like my parents, also motivate me a lot. Okay, great. And sometimes I watch the motivational videos, so it also motivated me. Okay, so imagine you are late for an online meeting or a class. How would you join the call and say sorry to the teacher politely? Sorry, sir. Today I'm late. I could not hear you because I have some technical issue. That's why. Would you forgive me, sir? I will not do that mistake next time. All right. So last question. All right. So কোয়েশ্চেনটা আমি Yeah. বাংলায় করছি। সো আই এক্সপেক্ট ইউ উইল আনসার ইন বাংলা। অলরাইট। সো এটি একটা Yes. কামরুল একাডেমির একটা কোর্স ছিল, রাইট? সো এই ফ্রি Yes, sir. কোর্সে আপনার শেখার অভিজ্ঞতাটা আসলে কেমন ছিল বা আপনার মতো সাধারণ যারা শিক্ষার্থী আছেন তাদের জন্য আসলে এই ধরনের একাডেমিক যে উদ্যোগ, ঠিক আছে, হুম। কতটুকু আসলে পজিটিভ ছিল বলে আপনি মনে করেন? আম, হ্যাঁ, মানে এখানে ক্লাস করে আমার সত্যি অনেক ভালো লেগেছে। মানে আনএক্সপেক্টেড। আমি প্রথমে ভাবতে পারিনি যে এখানে মানে ক্রিয়েটিভলি শেখানো হয়। মানে ক্রিয়েটিভ পয়েন্টটা, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে, যে হচ্ছে এখানে কনভারসেশন প্র্যাকটিস করানো হতো, আর সবাইকে অপরচুনিটি দেওয়া হয়। এই বিষয়টা আমার খুব ভালো লেগেছে। আর অলরাইট। এখান থেকে আমি পোলাইটলি কিভাবে কথা বলতে হয়, বা কিভাবে তাড়াতাড়ি করে একটা কনভারসেশন বানাতে হয়, এটা আমি শিখেছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ কামরুল একাডেমি ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি। Please introduce yourself and share what is your main goal for learning English. Thank you, sir. This is Sadia Fin here. I have completed my bachelor and master of pharmacy. Now I'm working as a teacher. I think I need confidence, so I try to speak regularly and improve myself step by step. Think Okay. about last weekend. Where did you go or what did you do with your family or friends? In the last week, I went to my sister's home with my mother. My sister invited us for a lunch. Then we had a time to with my family members.
and I also had so much fun and also enjoy some delicious foods. All right, That's it. excellent. Okay. Do you prefer studying English alone at home, or do you prefer practicing with others in a class, and why? I prefer to practice English with others because if I have any mistakes, then I can solve it or with others to discuss about my lackings point, and then I can get some motivation, also confident, and also get some knowledge. এটি কামরুল একাডেমির একটি সম্পূর্ণ ফ্রি কোর্স ছিল। সো এই ফ্রি কোর্সের আপনার শেখার আসলে অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল, বা এবং আপনার মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমির এই উদ্যোগটি কতটুকু পজিটিভ ছিল বলে মনে হয়, এবং ফ্রি কোর্স হওয়ার সত্ত্বেও আসলে অন্যান্য যে পেইড কোর্সগুলো আছে ওগুলোর সাথে আসলে আপনি যদি রিলেট করার চেষ্টা করেন, আসলে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল? হ্যাঁ, আমি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা অনলাইনে ক্লাস করেছি স্পিকিং এর উপর, মানে ইংলিশ স্পিকিং এর উপর। তো আহ, আমার ওভারঅল অভিজ্ঞতা খুবই ভালো ছিল, কারণ এর আগে আমি 3 মাসের একটা কোর্স করেছিলাম কামরুল একাডেমির সাথেই। দেন আমি আপনার ডেমো ক্লাস করেছিলাম, এরপর মানে অ্যাডমিটেড হয়েছি আর কি আপনার ক্লাস। তো ওভারঅল আমি আমি মনে করি যে আমি কনফিডেন্ট পাই এখন মানে ইংলিশে কথা বলার জন্য। সো I think I can improve myself, or my speaking level is improving day by day. Please introduce yourself and share what your main target or goal is for learning English. My name is Minha and my full name is Khadija Jahan Minha. I'm from Kishoreganj. I'm a student and as a student, my one of the most favorite subjects is English because I enjoy in learning English and learning new words. My one of the most goal is to speak fluently in English because I want to communicate with people. I want to communicate with people more confidently. All right, let's move on to the next question. Do you prefer studying English alone at home, or do you prefer practicing with others in a class, and why? I prefer both because when I study alone, I can focus more, and when I study with my friends, I can get more ideas and practice speaking English with my friends. All right, great. So, what is your favorite hobby or thing to do when you have free time? My favorite hobby is drawing pictures and gardening. Basically, I like to draw pictures of mountain, nature, village, and different animals. I also like to listen music and English broadcast and practicing English to improve my listening and speaking skills. So, last question. এটি কামরুল একাডেমির একটি সম্পূর্ণ ফ্রি কোর্স ছিল। সো এই ফ্রি কোর্সে আপনার শেখার অভিজ্ঞতাটা আসলে কেমন ছিল, এবং আপনার মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমির এই উদ্যোগটি কতটুকু পজিটিভ ছিল বলে আপনি মনে করেন, লাইক অন্য পেইড কোর্সের সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন? হাউ ওয়াজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স? বাংলাতে বলেন, কোনো সমস্যা নেই। আসলে এটা অনেক ভালো ছিল আমার জন্য। যারা ইংলিশ শিখতে চায় তাদের জন্য এটা অনেক ভালো একটা কোর্স ছিল। যারা বিগিনার ইংলিশ শিখতে চায়, যারা নতুন নতুন, তাদের জন্য এটা খুবই সুবিধা করেছে। আর আমার জন্য এটা অনেক ভালোই হয়েছে। আমি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আবার আমার ইংরেজিতে কথা বলার ফ্লুয়েন্সি আমি কিছুটা ইমপ্রুভ করতে পারছি এখানে থেকে কোর্স করে। The first question is, could you please quickly introduce yourself and share what is your main target or goal is for learning English? Okay, sir. Now I am working in Bangladesh Rice Research Institute in a project which is under the biotechnology division. I am also a student of biotechnology and genetic engineering. As a result, I prefer my job.
My main goal is to go to abroad for my higher education, most probably the PhD degree. As a result, I want to learn English so that I will be able to communicate with my supervisor or with my researchers, and globally I can communicate and learn my subject very properly. As a result, I prefer to learn English most valuably to get different types of activities and different type of knowledge from this field. All right, excellent. Let's move on to the next question. Think about last weekend. What did you go or what did you do with your family or friends? Okay, in last week I go to my office field with my little daughter. There is a little park and my baby like this field because there are different types of playgrounds and different tools so that she preferred to play there. তো এটি কামরুল একাডেমির একটি সম্পূর্ণ ফ্রি কোর্স ছিল। সো এই ফ্রি কোর্সে আপনার শেখার আসলে অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল এবং আপনার মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমির এই উদ্যোগটি কতটুকু পজিটিভ ছিল বলে আপনি মনে করছেন? আমি মনে করছি স্যার এটা অনেক ভালো একটা উদ্যোগ, কেননা দেখা যায় যে বেশি টাকা দিয়ে হোক কম টাকা দিয়েই হোক অনলাইন কোর্সে যখন আমরা জয়েন হই অনেক সময় আমি সত্যি বলতে আমি কয়েকটা অনলাইন কোর্সেই জয়েন হয়েছি ইংলিশ শেখার জন্যই। আমি আসলে ওইভাবে করে সময় কোনোবারই ভালোভাবে দিতে পারছি না। তো দেখা যায় যে আপনাদের যে মাত্র মানে উইদাউট এনি পেমেন্টে আমরা এখানে জাস্ট একটা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে জয়েন হয়েছি, তারপরেও যে একদম প্রপার টাইমে ক্লাস নেয়া, তারপর ক্লাস মিস হলে রেকর্ডেড ক্লাসটা করে নেয়া, আর বলতে গেলে স্যার এতগুলো ক্লাস মানে ফ্রি ক্লাস তারপরেও এতগুলো ক্লাস নিয়ে কোর্সটা একদম ভালোভাবে কমপ্লিট করা এটা পাওয়াই যায় না। আমি যদিও ভাবে সময় দিতে পারিনি, তবে মনে করি যে এই রেকর্ডেড ক্লাসগুলো কিংবা আপনার দেয়া স্যার নোটসগুলো যেগুলো কিনা আমি পিডিএফগুলো আমি প্রিন্ট আউট করে রেখেছি, আমি আশা করি এগুলো থেকে আমি আরো বেশি শিখতে পারবো। এটা অবশ্যই একটা ভালো উদ্যোগ। যাদের কিনা টাকা পয়সার সমস্যা কিন্তু শেখার অনেক আগ্রহ, অবশ্যই তারা অনেক বেশি ভালো শিখতে পেরেছে আর কি। All right, so thank you so much for your valuable feedback. So please introduce yourself and give me one simple reason why you want to improve your English. Okay, sir. First of all, thank you to give me opportunity. I prefer English because, first of all, English is very much important for me. It's my conversation is very fluently, and when I speak, others people is very much knowing that and feedback me and properly. That's why, sir. Let's move on to the next question. So, what is Okay, your sir. favorite hobby or thing to do when you have free time? Actually, sir, my favorite hobby is playing football. Like others playing like cricket and something else. So actually, that's my favorite playing is football is my favorite game. So when I'm free, I go to field and I play football. My colleagues with relatives and others people. So sometimes I went to back my gymnasium. That's my secondary favorite goal. So that's it, sir. All right, great. Let's move on to the third question. Okay, so do you prefer studying English alone at home or do you prefer practicing with others in a class, and why? Okay, sir. First of all, when I practice, when speaking English is practicing with in my class and others people. But when I practicing is my properly and consistently, when I gathered my knowledge and something else, so I can alone, sir. I prefer alone, sir. When I get something, especially, oh, that's it, sir. When I was alone, sir, I free. There's fluency in English and speaking personally, sir. That's All right, it. great. Okay, let's move on to the fourth question. Do you prefer tea or coffee? And
give me a simple reason why you like Okay, it. sir. Actually, sir, I prefer coffee because it's okay, sir. Actually, I prefer coffee, sir. Coffee remains is caffeine. Caffeine is very much important for our health. You know, there's You got muted. for Yes. liver. Okay, sir. Okay. Let's move on to the last question. Alright. So এটি কামরুল একাডেমির একটি সম্পূর্ণ ফ্রি কোর্স ছিল। সো এই ফ্রি কোর্সে আপনার শেখার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল এবং আপনার মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমির এই উদ্যোগটি কতটুকু পজিটিভ বলে আপনি মনে করেন? লাইক আপনি যদি অন্যান্য পেইড কোর্সগুলোর সাথে কম্পেয়ার করেন, হাউ ওয়াজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন বাংলা? ওকে, বাংলাতে বলেন। এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে কামরুল একাডেমিতে আমার ফ্লুয়েন্সিটা স্যার ডে বাই ডে এটা ইমপ্রুভ হচ্ছে, যেটা আমি নর্মালি ইউজ টু ছিলাম না, এখন আমি স্যার অনেক ইউজ টু, এবং আমি খুব কনফিডেন্ট স্যার। আর কামরুল একাডেমিকে ধন্যবাদ দিব। আর এটা যদি আপনি যদি আপনার সাথে ক্যারি করতে পারি and, পরবর্তী ব্যাচে স্যার আমাকে যদি অ্যাড করেন, সো আই এম ভেরি প্লেজার। যদি কামরুল একাডেমির প্রতি থাকবো যে স্যার আমি কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি, সো এটা যদি করে আরো বেশি সদয় হবো আপনাদের প্রতি স্যার। অলরাইট, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটি কামরুল একাডেমির একটি সম্পূর্ণ ফ্রি কোর্স ছিল। সো এই ফ্রি কোর্সে আপনার শেখার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল এবং আপনার মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমির এই উদ্যোগটি কতটুকু পজিটিভ ছিল বলে আপনি মনে করেন? যদি আপনি অনেক পেইড কোর্স এর সাথে কম্পেয়ার করেন, আপনার অভিজ্ঞতাটা আসলে কেমন ছিল যদি শেয়ার করতেন। সত্যি কথা বলতে অনলাইন ক্লাস সব স্টুডেন্টের জন্য অনলাইন ক্লাস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ সকলের সামর্থ্য নেই বা একটা বড় অ্যামাউন্টের পেড কোর্স দিয়ে মানে কোনো কিছু শিখতে আর কি। তো ইচ্ছা থাকলেও শেখার মতো সুযোগ নাই। তো এরকম ফ্রিতে যদি ক্লাস পাওয়া যায় তাহলে আমাদের মতন স্টুডেন্ট যারা আছে, যারা শিখার আগ্রহী, তারা শিখতে একটু সুবিধা পাবে। আর সার্ভিস অনেক ভালো। অ্যাকচুয়ালি স্যার আপনার মোটিভেশন ক্লাস এবং ওভারঅল আমি যে ক্লাসগুলো করছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। আমি মনে করি কামরুল একাডেমি অনেক ভালো করছে মানে এই সার্ভিসটা দেওয়াতে। All right. জি স্যার। Thank you so much for the feedback. So that's the end. Hi, can you quickly introduce yourself and share what your main target or goal is for learning English? Okay, so I am Sanjid Afrin. I am from Borishal. I am studying at Borishal Gov Women's College. I want to learn speaking English to improve myself and make me to a international student for my master's degree. All right, good. So let's move on to the next question. What is your favorite hobby or thing to do when you have free time? My favorite hobby is gardening and also reading books. That is English or Bangla story books. Think about your last weekend. Where did you go or what did you do with your family or friends? Actually, last week I have a exam, so I didn't go anywhere. The last question in Bangla. সো এটি কামরুল একাডেমির একটি সম্পূর্ণ ফ্রি কোর্স ছিল। এই ফ্রি কোর্সে আপনার শেখার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল এবং আপনার মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমির এই উদ্যোগটি কতটুকু পজিটিভ বলে আপনি মনে করেন? লাইক আপনি যদি পেইড কোর্সগুলোর সাথে কম্পেয়ার করেন, হোয়াট ওয়াজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স? শুরুতে যদি বলি যে পেইড কোর্সের সাথে যদি এটা তুলনা করি, তো আমার মনে হয় যে পেইড কোর্সের ক্ষেত্রেও যখন বেসিকটা আমাদের শেখানো হয়, সেই তুলনায় আপনাদের যে কোনো ত্রুটি থাকে এমন কিছু না, মানে আপনাদের কোর্সটাও অনেক ভালো কাজ করেছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যারা শুরুতে একদম বেসিক থেকে শুরু করেছে, যেমন আমার মতন, যেমন আমার এর আগে কখনো কোনো ইংলিশ কোর্স করা হয়নি বা কখনো কোনো মানে একাডেমিক ক্ষেত্রেও ইংলিশ পড়া হয়নি। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে শুরুর দিক থেকে আমাদের মেইন যে প্রবলেমটা থাকে জড়তা কাটানো, এই জড়তা কাটানোটার ক্ষেত্রে আপনারা খুবই ভালো কাজ করেছেন। বিভিন্ন আমাদের যে ওয়ার্ম আপ ক্লাসগুলো নিয়েছেন, এরপর গ্রুপ যে রেডি করে দিয়েছিলেন যেখানে আমরা একে অপরের সাথে কথা বলেছি, এর কারণে আমাদের অনেক জড়তা কেটেছে, প্লাস আমরা অনেক কনফিডেন্স পেয়েছি যে না আমরাও পারি। ভুল হলেও সেটা বলার চেষ্টা করেছি যাতে ওই ভুলটা আমার সংশোধন হয়ে যায়। তো আমার মনে হয় এটা খুবই ভালো কাজ করেছে। আর যেহেতু পেইড কোর্সের সাথে তুলনা করি, পেইড কোর্সে হয়তোবা শুধু বেসিক শেখানোর ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করেছেন
মানে আপনারা একেবারে শুরু থেকে শুরু করেছেন, যেটা আমাদের জন্য, আর আমি তো একজন স্টুডেন্ট, আমার থেকেও অনেক লো লেভেলের এখানে অনেকে জয়েন হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য খুবই উপকারী ছিল।